السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس القرآن for the day 13 of رمضان المبارک. رمضان المبارک کے 13ویں دن کے لیے درس القرآن. آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 سے شروع ہوگا. Today's درس will be start from the verse 73 of chapter 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Chapter 2 Al-Baqarah verse 73. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. And remember the time when you killed a person and differed among yourselves about it, and Allah would bring to light what you were hiding.
There are some explanations. You killed. Whom they killed. Qataltum. It means you sought, attempted, claimed, or made up your mind to kill. Or you made him appear as dead. You almost killed him. They say qatalahu. That means he rendered him like one killed physically or morally. The famous saying of Umar, Uqtulu, Uqtulu Sadan, has been taken to signify render Sad like one who is to all intents and purposes dead. Purpose, purposes dead. Nafsan. Who is the nafs? Nafs used as nakira. That means in an undefined form, according to Arabic grammar, may refer to a very important personage. In the foregoing verses, some of the evil practices and crimes of the Jews were mentioned. This verse refers to their crowning guilt, that is, they sought to kill Jesus in the cross and thus to show that according to the Bible he was false prophet. In this nefarious attempt they utterly failed. Jesus was taken down from the cross alive but like one dead. For the historical fact that Jesus did not die on the cross but was taken down alive like one dead. The clause signifies that a time will come when the truth about Jesus' death, will come to light, and the mask which had so long been hanging over the incident will be lifted. Verse 74. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Then we said, compare this incident with other similar ones, and you will discover the truth. Thus does Allah give life to dead and show his signs that you may understand. Here is a note. Daraba meaning the like of a thing. Lane. The verb daraba is used in different tenses in verse 18, chapter 13, verse 75, chapter 16, and verse 58 of chapter 43, as signifying comparison. So the expression idribuhu bibadiha may be interpreted as compare the condition of Jesus in which he was taken down from the cross as almost dead with the condition of persons who were considered dead while in reality they were not dead but only appeared as such. And you will discover the truth about supposed death of Jesus. Another note is the clause may signify this how God gave Jesus a new lease of life after he was almost dead. Mauta being the plural of mayit
which means one like dead or near dead. Here, the word mauta would be taken in this sense because, according to the Quran, those actually dead never come back to life. The verse may also be rendered as then we said, smite him. Him means the murder for a part of his offense. Thus doth Allah give life to the dead and show you his signs that you may understand. According to this meaning, this and the preceding verse will refer to a murder of a Muslim by the Jews at Medina. On his arrival at Medina, the Holy Prophet had entered into a treaty of peace and mutual good relations with the Jews. But the growing prosperity and success of Islam reused, gradually ro- roused their jealousy and some of their leaders. Ka'b bin Ashraf, being foremost among them, began secretly to excite their people against Muslims. A short time after the Battle of Badr, a Muslim lady happened to go to the shop of a Jew to make some purchases. The shopkeeper behaved very insultingly towards her. The helpless lady cried for help. A Muslim who happened to be nearby went to her help, and in the scuffle which followed, the shopkeeper was killed. Whereupon the Jews fell upon him and murdered him. When the case came to be investigated, none of the miscreants miscreants who had taken part in the heinous act would admit the guilt, and every one of them sought to shift the responsibility for it to others. This murder of a Muslim was not an isolated mischievous act on the part of Jews. Their behavior daily had grown insulting and provocative, and they were always on the lookout to create fresh disturbance, and also secretly plotted the assassination of the Holy Prophet himself. Ka'b bin Ashraf was the arch enemy and the chief instigator of all these disturbances and plots. He had even gone to Mecca and with his powerful eloquence had made the Quraysh, who were smarting under their ignominious defeat at Badr, take a solemn oath with the strike the Kaab of the Kaaba with the strike of the Kaaba in their hands, that they would know no rest until they had destroyed Islam and its founder. Kaab also got widely circulated most scurrilous poems against the leaders of the Holy Prophet's family. So for his repeated acts of treachery and mischief, and as punishment for the death of innocent Muslim, he was ordered to be put to death. The sentence of death was only a partial punishment of the offense, the rest of the punishment being reserved for the hereafter.
By using the word qataltum in the plural number, the Quran holds the entire Jewish community of Medina responsible for the murder. For the sentence of death, however, the ringleader was marked out. The pronoun who, referring to Kab. According to this meaning of the verse, the word thus doth Allah give life to the dead signify that relations is an effective form of giving life to the dead. For in this way would be assassin are prevented from further murder. That relation is most potent means of giving life to the dead is alluded in verse 180 of chapter 2. Moreover, the Arabs of the days of ignorance regarded a murdered person whose blood was not avenged as dead and regarded as living the person whose blood was fully avenged. Verse 75 Summa kasat kulubukum, then your hearts became hardened after that, till they were like stones or harder still far of stones. Indeed, there are some out of which gush forth streams, and of them there are some out of which flows water when they cleave asunder, and indeed of them there are some that humble themselves for fear of Allah, and Allah is not unmindful of what you do. There are some notes. The murder of innocent Muslims referred to in the preceding verses sealed the fate of the Medinate Jews, who thereafter became more and more hardened, their hearts becoming like stones, even worse. The verse also on to say that even lifeless things like stones are of some use, but the Jews have become so depraved that far from performing any act of virtue out of a desire to be virtue, they have not even involuntarily done anything that might be called virtuous. They have become worse than stones, for even from stones there comes out water which people profit by. The remarks do not apply to the whole Jewish nation, for some of the Israelites were no doubt swayed by the fear of God. Of these, the Quran says, of them are the hearts. There are some that humble themselves for fear of Allah. The pronoun ha, standing for qulub or hearts, and not for hijara or stones. The Quran contains several instances of what is termed intisharud dhamair, that means similar pronouns occurring in the same verse standing for different nouns. Summa, verse 76. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
Do you expect that they will believe you when a party of them hear the word of Allah, then prevent it after they have understood it and they well know the consequence thereof? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, and when they meet those who believe, they say, we believe. And when they meet one another in private, they say, do you inform them, the believers, of what Allah has unfolded to you, that they may thereby argue with you before your Lord? Will you not then understand? Here is a note. The verse mentions another class of Jews who always act hypocritically when they mixed with Muslims. They chimed in with them from worldly motives, confirming the prophecies contained in their scriptures about the Holy Prophet. But when they mixed with their own people, other members of the community would reproach them for their enlightening the Muslims on what God had revealed to them. That means for letting the Muslims know the prophecies about the Holy Prophet which were contained in their own scriptures. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ. Do they not know that Allah knows what they keep secret and what they make known? Verse 79. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, and some of them are illiterate. They know not the book, but their own false nations, and they do nothing but conjecture. Ummiyun signifies those who follow no revealed book. The word is plural of ummi, which means one who cannot read or write. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. Woe, therefore, to those who write the book with their own hands and then say, this is from Allah, that they may take for it a paltry price. Woe then to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn. What are they earning? They were Jews who composed book or parts thereof and then gave them out as the word of God. This malpractice this malpractice was common among the Jews. In addition, therefore, to the canonical books of the Bible, to the canonical books of the Bible, there are a number of books which are supposed by the Jews to have been revealed, so that it has now become impossible to distinguish the revealed books from those not revealed. وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. Woe therefore to those who write the book with their own hands and they say, this is from Allah, that they may take for it a paltry price. Woe then to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, and they say, the fire shall not touch us,
except for a small number of days. Say, have you taken a promise from Allah? Then Allah will never break His promise. Here is a note. After recounting some malpractices of the Jews, the Quran proceeds to explain the root cause of their arrogance and hard-heartedness. These evil practices of the Jews, the Quran points out, are due to their wrong notion that they were immune from punishment, or if they will at all be punished, the punishment will be very slight and of very short duration. At the time of the Holy Prophet, a section of the Jews thought that their punishment would not last more than 40 days. Others reduced it to 7 days. It is a received opinion among the Jews at present that no person from among the Jews, be he ever so wicked or of whatever sect, shall remain in hell above 11 months or at most a year, except Dathan and Abiram and Ethistis from among the Jews, who will be tormented there to all eternity. Bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khatiyatuhu. I whose whoso does evil and is encompassed by his sins, those are the inmates of the fire, therein shall they abide. Wallazina amanu wa amilu salihat. But they who believe and do good works, those are the dwellers of heaven, therein shall they abide. Today's verse is going to end. Now I'll go to the Urdu section. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 73 से शुरू हो रहा है। वाइज कतल तुम नफसन फद्दारा तुम फीहा, और उस वक्त को भी याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल करने का दावा किया, फिर तुमने उसके बारे में इख्तिलाफ किया, हालांकि जो कुछ तुम छुपाते थे अल्लाह उसे जाहिर करने वाला था। तफसीर सगीर का नोट है इस पे कि एक शख्स को कत्ल करने का दावा किया। वाइस कतल तुम नफसन से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की सलीब का वाक़या मुराद है, जिसके मुतल्लिक ईसाइयों ने तो ये कह दिया कि मसीह अपनी मर्जी से सलीब पर चढ़ गया क्योंकि वो दुनिया का कफारा बनना चाहता था, और यहूदियों ने कहा कि इन्ना कतलनल मसीहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि दोनों झूठे हैं। दर हकीकत मसीह सलीब पर से जिंदा उतर आए, और अगर ऐसे ही हालात में सलीब से उतरने वालों के हालात को देखो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तारीख के मुताबिक भी और तिब के मुताबिक भी वो लोग जिंदा होते हैं। बस मसीह अलैहिस्सलाम भी सलीब से जिंदा ही उतरे थे। और अगर कुरान मजीद ने उनकी निस्बत कहा कि तुमने एक जान को कत्ल किया, तो इससे मुराद ये है कि तुमने दावा किया कि हमने कत्ल कर दिया है, क्योंकि कत्ल का इरादा करना भी इसमें शामिल होता है, और कत्ल के मुशाबे बना देना भी इसका माना होता है। जैसे यहूद का ये क्या कौल बयान हुआ है, इन्ना कतल नल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह है, और जैसे ईसाई कहते हैं कि वो हमारा कफारा होने के लिए मर गया। तफसीर में
اس سے اس آیت کے ذیل میں بعض اور واقعات بھی لکھے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ذکر ہے کہ جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے زمانے میں ایک مسلمان عورت ایک یہودی سے کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی، تو اس نے وہاں کوئی گستاخی کی، اور اس عورت نے مدد کے لیے پکارا تو ایک مسلمان جو اس کی مدد کے لیے گیا تھا، اس سے ہاتھا پائی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور اس یہودی کو قتل کر دیا۔ تو دیگر یہودی اکٹھے ہو کر اس مسلمان پر چڑھ دوڑے اور اس کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک واقعہ بھی ذکر ہے، اور اس کے نتیجے میں بعد میں پھر کئی واقعات اور تفصیلات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ یہودیوں نے بہت سارے منصوبے بنائے کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے۔ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جس شخص کو آ، جس شخص مرنے والے شخص کا بدلہ لے لیا جائے تو وہ تو زندہ ہوتا ہے، اور جس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بدلہ لینے کے بڑے آ، پابند تھے، اور اپنے لوگوں کو ابھارتے تھے کہ ضرور ہم نے اپنے مرنے والے کا بدلہ لینا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس پر ہم نے کہا کہ اس واقعے کو اس نفس کے ساتھ پیش آنے والے بعض اور واقعات سے ملا کر دیکھو، پھر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے، اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ تو یہاں بھی تفسیر صغیر کا ایک نوٹ ہے کہ یعنی ایسی تدبیریں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس سے وہ لوگ جو تمہارے خیال میں مردہ تھے وہ در حقیقت زندہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے دریا بہتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان یعنی دلوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے در سے معافی مانگتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ دلوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر صغیر کا نوٹ ہے کہ اس آیت کے دونوں طرح معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح کہ ہا کی ضمیر پتھروں کی طرف پھیری جائے اور معنی یہ کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والی چیزوں کے سبب سے، جیسے آندیاں، سیلاب اور زلزلے ہیں، بعض پتھر گر جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے خشیہ ایک شاء کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے معنی یوں کیے جا سکتے ہیں کہ ہا کی ضمیر قلوب کی طرف پھیری جائے، اور معنی یوں ہوں کہ دلوں میں سے بعض یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے در سے معافی مانگتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ قلوب کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اور اس کی طرف ضمیر عربی قاعدے کی روح سے پھیری جا سکتی ہے۔ اور یہاں یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض تو بڑے سخت دل ہیں، جو اپنی باتوں پہ، اپنے منصوبوں پہ بڑے پکے ہیں، اور ہر وقت وہ برے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے دلوں میں کچھ ایمان کا مادہ ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ آ، ایمان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس کے مطلب کو بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ اس عمل کے بد نتائج کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ وتیرہ عام طور پہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی جو بائبل میں پیشگوئیاں وغیرہ ہیں وہ جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو۔
इसका नतीजा ये होगा कि वो उन मालूमात के ज़रिए से अल्लाह के सामने तुम पर हुज्जत कायम करेंगे। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो वो अपने लोगों को रोकते हैं कि मुसलमानों को ऐसी कोई बात ना बताएं कि उन्हें पता चल जाए कि हमारी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेशगोइयाँ मौजूद हैं, वरना वो कहेंगे कि इनकी किताबों के मुताबिक जो पेशगोइयाँ हैं वो पूरी हुई और ये ईमान नहीं लाए। अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, क्या ये इस बात को नहीं जानते कि जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं अल्लाह उसे जानता है। और उनमें से बाज अनपढ़ हैं जो चंद झूठी बातों के सिवा अपनी किताब का कुछ भी इल्म नहीं रखते और वो सिर्फ तुकबंदियां करते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम, बस जो लोग अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर उसके जरिया से कुछ थोड़ी सी कीमत हासिल करने के लिए कह देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, उनके लिए एक सख्त अजाब मुकद्दर है। फिर हम कहते हैं कि उनके लिए उनके हाथों के लिखे के सबब से एक सख्त अजाब मुकद्दर है और उसके सबब से भी अजाब मुकद्दर है जो वो कमाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें चंद गिनती के दिनों के सिवा दोजख की आग हरगिज नहीं छुएगी। तू उनसे कह दे, क्या तुमने अल्लाह की बारगाह से कोई अहद लिया हुआ है? अगर ऐसा है तब तो वो हरगिज अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह के मुतल्लिक ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। तो वो यहूदियों के बुरे कामों को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए वो अपने लोगों को यही कहते थे कि हमें तो ज्यादा देर में दोजख में नहीं जाना पड़ेगा, चंद दिन होंगे, उसके बाद फिर हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा नहीं है, वो हमेशा उसमें रहेंगे। फरमाया बला मन का सब सय्यातन, क्यों नहीं, जो लोग भी किसी किस्म की बदी कमाएंगे उनका गुनाह उन्हें चारों तरफ से घेर लेगा और वो दोजख में पड़ने वाले हैं, वो उसमें रह पड़ेंगे। वल्लजीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत में जाने वाले हैं, वो उसमें हमेशा बसेंगे। आज का दर्स खत्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।